and 14 Bravais lattices. In two dimensional, we are having 5 Bravais lattices, right? What do you mean by Bravais lattices? The different ways of arranging lattice points in space, such that the environment about each point should be same or identical. Right. What are the 7 types of crystal systems? Name it. ఈ హాఫ్ అంతా వస్తుంది ఆన్సర్స్. ఆ హాఫ్ అయినా రావట్లేదు. వీళ్ళంతా హాస్టల్స్, వాళ్ళంతా డే స్కాలర్స్. సో నా క్లాస్ ఎవరు వినలేదన్నమాట. Even though you might have received the link through online, all you are just attended for the sake of attendance, you might have just log in, but you are keep on doing some other work. That's all, right? So we discuss about the 7 types of crystal systems. And its corresponding names are cubic, tetragonal, orthorhombic, monoclinic, triclinic, trigonal, hexagonal, and okay. Its corresponding unit vectors values. See, 7 types of crystal systems: cubic, tetragonal, orthorhombic, monoclinic, triclinic, trigonal, and hexagonal. And the corresponding unit vector values, interfacial angles, and its corresponding Bravais lattices. Compulsory andarki table వచ్చి ఉండాలి. All you must be familiar with the writing the 7 types of crystal systems and its corresponding interfacial angles and unit vector values along with the Bravais lattices. And you must be able to draw its structure also. Here, మన technical one, CTO MT square H. The starting letters you must remember, right? CTO MT square H. And here unit vectors, the first 2 and the last 2 are same. A equal to B equal to C and A equal to B not equal to C. If the last 2 కూడా అదే ఉంటాయి. మధ్యలో ఉన్న మళ్ళీ 3 same, not equal. A not equal to B not equal to C. And here interfacial angles, first 3 are same, right? Alpha beta equal to beta equal to gamma equal to 90, right? Then first 3 it will be same. And fourth one, alpha equal to beta but not equal to gamma, right? And alpha beta must be equal to 90. The next one, fifth one, alpha not equal to beta not equal to gamma and not equal to 90. And the next one is all are equal but not equal to 90. And the last one, alpha equal to beta equal to 90 and gamma must be 120. And corresponding Bravais lattices are 3, 2, 4, 2, 111. PIF, PI, PCIF, PC, PP. P stands for primitive. What do you mean by primitive cell? A unit cell which contains lattice points only at the corners. The total number of effective lattice points in constructing a unit cell is equal to 1. Right? What is lattice point represents? The lattice point represents the position of an atom. Right? Complete అసలు అటువైపు నుంచి ఏం రెస్పాన్స్ రావట్లేదు. నో రెస్పాన్స్. జస్ట్ ఒక 5 to 10 minutes క్విక్ చాట్ లాగా చూద్దాం. ఎవరు క్లాస్ అసలు ఓకే మార్నింగ్ సెషన్ క్లాస్ అయ్యలేదు కదా, ఓన్లీ ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్ సేవ్ చేసాం. రైట్, here these are the diagrams related to the all the types of crystal systems. Right, next some fundamental concepts related to the crystal structure. Nearest neighbor distance. What is the definition of nearest neighbor distance? The distance between the centers of 2 nearest neighboring atoms in a crystal structure. ఒక స్ట్రక్చర్ తీసుకుంటే దాంట్లో ఏమైనా 2 ఆటమ్స్ రైట్ నియరెస్ట్ గా ఉన్నటువంటి కన్సిడర్ చేస్తే వాటి సెంటర్స్ యొక్క మధ్య ఉండే డిస్టెన్స్ ని మనం ఏమన్నా అండి నియరెస్ట్ నైబర్ డిస్టెన్స్. ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద సెంటర్స్ ఆఫ్ 2 నియరెస్ట్ నైబరింగ్ ఆటమ్స్ రైట్ ఇన్ ఏ క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్. నెక్స్ట్ వన్, atomic radius. It is half of the distance of a nearest neighbor distance. Nearest neighbor distance of half value ni మనం atomic radius అన్నాం. Right. Next, coordination number. What is the coordination number?
Right. The number of equidistant nearest neighbors that an atom has in a given structure. ఇచ్చిన స్ట్రక్చర్ లోపల ఏదైనా ఒక atom ని కన్సిడర్ చేసినట్లయితే దానికి ఈక్విడిస్టెంట్ గా ఉన్నటువంటి నియరెస్ట్ నైబర్స్ ఓకే వాల్యూ ఎంతైతే ఉంటుందో ఆ వాల్యూని ఏమన్నాం కోఆర్డినేషన్ నెంబర్. నెక్స్ట్ atomic packing factor which can be simply called as packing factor. So it is a ratio of volumes. That is volume occupied by atoms. Okay, volume occupied by atoms to the total volume of the unit cell. Right. So we already చెప్పాం కదా మనకు ఎక్కువ మనకు రిపీట్ అయ్యే లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే 7 types of crystal systems. Okay, table and its structures. Next, the calculation of packing factor related to the 3 structures. Okay, simple cubic structure, BCC structure, FCC structure. Cubic crystal system ఏదైతే ఉందో ఫస్ట్ crystal system దాని యొక్క 3 previous lattices సంబంధించిన packing factor calculation. మన సింపుల్ క్యూబిక్ స్ట్రక్చర్ లో రైట్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఎంతండి 6, right? If you consider okay any corner atom, right? So the particular corner atom is having 6 nearest neighbors, right? How it will be for this one? Okay, one in front of it, one behind it, one top of it, one below it. Okay, one right to it, one left to it. Top, bottom, right, left, front, back. Coordination number is 6, right? For any atom you are finding the coordination number as 6. And here as we discussed, okay, these atoms okay are in contact along the edge. They are in contact along the edge. In primitive cell under the simple cubic structure, the atoms are in contact along the edge. Consider okay any one edge, right? See here, yesterday we consider like this. Let's consider okay 2 atoms okay right along one edge AB. So as the atoms are in contact like this, as the atom shape is spherical in structure, then its atomic radius we have considered as r, small r, and here to here is again it is also atomic radius. So the length of AB, the edge length AB, right, is equal to r plus r, that is 2r, and which is in terms of okay right unit vectors can be written as small a. That is, as this particular edge length is equal to small a, then what we have written a equal to 2r and r equal to a by 2. So which gives the relation between the right unit vector and atomic radius, right? So thereby we have written r equal to a by 2, and the nearest neighbor distance is nothing but the what double of the atomic radius, right? So we can directly write 2r, or from this one you can write a equal to 2r. In order to calculate the packing factor, first what we need to find out? We need to find out okay what are the total number of atoms okay are contributed okay in forming the unit cell. Okay, unit cell లోపల ఎన్ని atoms అనేటి మనకు ఉన్నాయని చెప్పేసి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, right? Because as per the packing factor definition we need to write the volume of the atoms okay occupied in the unit cell. So here in this structure you can find atoms only at the corners, but all these corner atoms okay not completely belonging to this particular unit cell. As I mentioned, right, each corner atom is equally shared by how many such kind of unit cells? My question is, Leon, each corner atom is equally shared by how many such kind of unit cells? 8. How many? 8. How many? 8. Each corner atom okay is equally shared by 8 such kind of unit cells. ప్రతి ఒక్క కార్నర్ ఐటమ్ అనేది ఓకే ఎన్ని యూనిట్ సెల్స్ షేర్ అవుతుంది? 8 యూనిట్ సెల్స్ షేర్ అవుతుంది, ఈక్వల్ గా షేర్ అవుతుంది. సో ఈచ్ సెల్ ఓకే విల్ గెట్ హౌ మచ్ పార్ట్? 1/8 పార్ట్. So like that we calculated the total number of atoms, okay in the unit cell, that we have written as the effective, that is total number of lattice points, nothing but atoms in the unit cell is equal to 8 into 1/8. At each corner you can find 1/8 part and 8 corners are there. So that 8 into 1/8 equal to 1. And we calculated the volume of the unit cell. The shape of the unit cell is, what is the structure? The shape of the unit cell, cube.
For cube, what is the volume formula? Length into breadth into height. So length, breadth, height, okay, we have taken as equal. That is A equal to B equal to C. So as a length, breadth, height, okay, for a cube is same. Therefore, the value can be written as A cube. The value can be written as A cube. Now we calculated the packing factor by using the formula volume occupied by atoms to the total volume of the unit cell. How many atoms are there? Only one atom is there, right? In constructing the unit cell, that particular atom is having a spherical structure. Therefore, the packing factor, okay, right, of the atoms can be written as 1 into 4 by 3 pi r cube. So 1 into 4 by 3 pi r cube means 4 by 3 pi r cube divided by volume of the unit cell, that is A cube. And we already found the relation between A and R, that is A equal to 2R. So that value is substituted here. Thereby, we got the packing factor value after substituting in here. What we got? Pi by 6. And its corresponding value we got 0.52. So it can be written as 52%. So what does it mean? ఈ ప్యాకింగ్ ఫ్యాక్టర్ వాల్యూ దేన్ని ఇండికేట్ చేస్తుందండి? ఏమని చెప్పాను నిన్న? ఈ మనం ఏదైతే యూనిట్ సెల్ కన్సిడర్ చేస్తున్నామో, రైట్, this is one unit cell, okay, related to the simple cubic structure. If this unit cell, if this cube is having 100% value, that 100% volume, okay, right, is occupied by, okay, 100% volume lo one atom, okay, is occupying a space of 52%, is occupying a space of 52%. ఈ 100% వాల్యూమ్ అనుకుంటే దాంట్లో 52% వాల్యూమ్ అనేది దేంతో ఆక్యుపై అయింది? ఒక వన్ ఆటమ్ తోని ఆక్యుపై అయిపోయింది, రైట్? సో ద రిమైనింగ్ స్పేస్, దట్ ఈస్ 48% is free. So packing factor indicates, okay, right, how much percentage of volume is occupied by atoms in the unit cell. Next, the second biggest lattice under the cubic crystal system is BCC, body centered cubic structure. Example for simple cubic structure is polonium. Polonium is the only element which exhibits simple cubic structure. Whereas next one is BCC, body centered cubic structure, and his corresponding unit cell, okay, see here. Well, there is only one change in comparison with the simple cubic structure. What is that? In simple cubic structure, we can find only atoms at the corners, but here in this particular cell, okay, we can find one complete atom at the center of the body. In addition to the 8 corner atoms, okay, we can find one complete atom at the center of the body. Right? So here, in addition to the corner atoms are contributing one complete atom, right? In addition to that one complete atom is also exists at the center of the body. So in BCC structure, the total number of atoms in the unit cell is equal to how many? The total number of atoms in BCC unit cell is how many? The total number of atoms, okay, in the unit cell of BCC is equal to how many? 8 ఎట్లయితే 8 కార్బన్ ఐటమ్స్ మొత్తం వచ్చేస్తున్నాయా? అదే ఎన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నట్టు చెప్పమ్మా. Exactly 2. How many? 2. 8 corner atoms contributing one atom, 8 into 1 by 8, and one complete atom at the center of the body. Already మనం రాసాం కదా, ఇక్కడ రాసాం కదా calculation. The effective number of lattice points, nothing but atoms in the unit cell, is equal to 8 into 1 by 8 plus 1. ఈ 8 into 1 by 8 అనేది ఏంటి? కార్నర్ ఆటమ్స్ వల్ల వచ్చే కంట్రిబ్యూషన్. ఈ 1 అనేది ఏంటిది? బాడీ సెంటర్డ్ ఆటమ్, రైట్? ప్రతి కార్నర్ దగ్గర 1 by 8 పార్ట్, అక్కడ 8 కార్నర్స్ ఉన్నాయి, ప్లస్ బాడీ సెంటర్ లో కంప్లీట్ ఆటమ్ ఉంది, రైట్? అదేంటి? 1. సో we got the total number of atoms as 2. Again, in order to calculate the packing factor value, right, we need to consider how does the body centered atom, okay, is in contact with the corner atoms, right? So as I mentioned, this particular corner atom is in contact with all the 8 corner atoms. ఈ సెల్ మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఈ ఆటం ఏదైతే ఉందో అది ప్రతి ఒక్క కార్నర్ ఆటం మీద టచ్ ఉంది, కాంటాక్ట్ లో ఉంది, రైట్?
the body centered atom is in contact with the all the eight corners, right? So consider, okay, consider the this particular contact line, right? So if we consider this contact line, this must be along the diagonal of the body. This must be along the diagonal of the body. That is the diagonal of the cube. The diagonal of the cube, right? So here, in order to calculate packing factor purpose, we consider one corner atom, okay, at the top corner A, and one bottom corner, okay, opposite side, okay, as Q. See here, this is how we consider. This is atom A, and this is atom Q. And from A to Q, okay, indicate the AQ length indicates the diagonal of the cube, So at position A, there is one atom, and this is the body centered atom. And again, Q is a corner atom. So as the atoms are in contact, okay,
total in the unit cell. Therefore, the total number of atoms in the unit cell, the total number of atoms in the unit cell. ఇందాక మనం స్ట్రక్చర్ చూసాం కదా, ఎఫ్సిసి స్ట్రక్చర్. ఎఫ్సిసి స్ట్రక్చర్ ఎట్లా ఉంటుంది? atoms తో పాటు ఫేస్ సెంటర్డ్ atoms ఉంటాయి, రైట్? How many corners are there? Corners. How many corners are there? 8 corners. Each corner atom is contributing how much part? 1/8 part, right? In addition to the corner atoms, okay, 6 faces. 6 faces, right? 6 faces are there. At the face centered atom is completely belonging to the unit cell. Only half part is belonging to the unit cell. Half part. Face centered atom మొత్తం వస్తుందా? రాదు కదా. As the each face is common to 2 unit cells, okay, each face centered atom is contributing half part. Each face centered atom is contributing how much part? Half part. So 6 faces and 6 halves. 6 into half. That is how much? 8 into 1/8. How much? 1. And 2 1 the 2 3 the. So plus 3. So total how much? 4. So in the FCC unit cell, the total number of atoms, okay, is equal to how much? 4. Simple cubic cell 1, BCC lo 2, FCC lo 4, FCC lo 4, right? Once again repeating, simple cubic structure only 1 atom, right, in the unit cell. In BCC structure 2 atom. In the FCC 4, right? Number of atoms increasing or decreasing? Increasing. Thereby the packing factor increases or decreases? Right. Packing factor also increases. Let's see, okay, whether the packing factor is increased or not. So let's calculate the packing factor. What is the formula for packing factor? Small v by capital V. Small v and capital V and packing factor, that is PF is equal to volume occupied by atoms, to the total volume of the unit cell. Volume of the unit cell. That is neighbor volume of the cube. Now, what is its value? How many atoms are there? 4 atoms. And each atom is in the shape of sphere. So sphere volume is 4 by 3 r cube. 4 by 3 r cube divided by volume of the unit cell, that is A into B into C. So that is nothing but A value, B value, C value same కాబట్టి A cube అని రాయొచ్చు కదా. A into B into C, that is written as A cube. Now this is equivalent to how much? This is equivalent to here what is the relation between A and R? A ki arc madhya relation ఏంటండి? A ki arc madhya relation ఏంటి? 4R by root 2. Now let's use this value, okay, in the simplification. Write down. 16, 4 4 the 16 pi r cube divided by ఈ 3 denominator లో వస్తే 3. A by ఏం రాయాలి? 4R by root 2 whole cube. Fine. So ఏమొస్తుంది? expand చేస్తే 16 into pi r cube divided by 3 into, okay, 4 cube అంటే ఎంత? 64. So 3 into 64 r cube divided by 2 root 2. Root 2 ni 3 times multiply చేస్తే వస్తుంది root 2 into root 2 into root 2. Root 2 into 2, root 2 into root 2, 2. Again root 2 is there. That is 2 root 2. Anything gets cancelled? 16 1 ja, 16 4 ja, 2 1 ja, 2 2 ja, right?
సో 3 into 2 ఏమవుతుంది? ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకా ఇవ్వండి 3 into 2 r cube గెట్స్ క్యాన్సిల్. సో ఈ √2 కాస్త పైకి వస్తాయి. దట్ ఈస్ √2 into pi divided by 3 into 2 6. 3 into 2 6. ఇంకా దాన్ని సింప్లిఫై అంటే వేయచ్చు. ఎగ్జాక్ట్లీ 6 ఏమైనా రాయొచ్చు, 3 into 2 రాయొచ్చు కదా. ఆ 2 మళ్ళీ రాయొచ్చు, √2 into √2 అని రాయొచ్చా? See here, that can be further written as √2 into pi divided by 3 into √2. So this is equivalent to pi by 3 √2. Pi by 3 √2. Calculate this value. How much you will get? Then simplification is the calculate ఉంటుందండి. ఈ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది చెప్పండి? ప్యాకింగ్ ఫ్యాక్టర్ వాల్యూ. ప్యాకింగ్ ఫ్యాక్టర్ పిఎఫ్ ఆ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది చెప్పండి? pi by 3 into √2. PF equal to 1 point. So 1 point రాదు. 0 point. No. తప్పు. It's less than 1 వస్తుంది. Not more than 1. 0.74. చెప్పినా 0.74. What is the answer? 0.74. 0.74. What is the packing factor value? 0.74. That means 74%. So what does it mean? The total value of the unit cell is 100%. The total value of the unit cell is how much? 100%. That 100 out of that 100% volume, okay, right? 74% volume is occupied by how many number of atoms? How many number of atoms? 4 atoms. How many number of atoms? 4. In the FCC unit cell, you can find 4 atoms, right? Those 4 atoms are occupying a volume of 74%, right? 74%. Remaining how much percentage is free? How much percentage volume is free? 26, right? How much percentage is free? 26% is free, right? What are the examples of this FCC structure? Examples for the FCC structure are most of the metals. Metals ki example cheppandi. Copper, silver, gold, etc. Right? Most of the metals, okay, will exhibit which structure? FCC structure, right? Like silver, copper, gold, etc. Right. So with this, okay, we concluded the right packing factor calculation for right three types of crystal systems, okay, under the cubic crystal system. Cubic crystal system kada మూడు బేసిక్ స్టాటస్ ఉన్నాయి కదా, వాటి సంబంధించి క్యాల్కులేషన్ అయిపోయింది. మన క్వశ్చన్ ఏమొస్తుంది? What is the question? Show that FCC is more closely packed than simple cubic and BCC structures. So ఈ క్వశ్చన్ కి లాంగ్ ఆన్సర్ అంటే ఎలా రాయాలి? మూడు స్ట్రక్చర్స్ యొక్క యూనిట్ సెల్స్ డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేయాలి, రైట్? నెక్స్ట్ ఆటమ్స్ అనేది ఓకే ఎడ్జ్ పరంగా కాంటాక్ట్ లో ఉన్నాయా, డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ది బాడీ పరంగా కాంటాక్ట్ ఉన్నాయా, లేదంటే డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ది ఫేస్ పరంగా కాంటాక్ట్ లో ఉన్నాయా, డయాగ్రామ్ వేయాలి, రైట్? నెక్స్ట్ దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఏం చేయాలి? ఏకి ఆర్కి రిలేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఏకి ఉన్న ఆర్కి రిలేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దెన్ ఆఫ్టర్ యూ షుడ్ రైట్ ది రైట్ total number of atoms in the unit cell in each case, and it's what is the coordination number, and what is its packing factor calculation. What is its packing factor calculation? ఈ 3 స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ 3 కి 3 డయాగ్రామ్స్, ఓకే, కోఆర్డినేషన్ నెంబర్, ఏ కి ఆర్ కి రిలేషన్, ప్యాకింగ్ ఫ్యాక్టర్ క్యాల్కులేషన్, మూడింటికి రాసినాక మనం ఒక కంక్లూజన్ స్టేట్మెంట్ రాయాలి. కంక్లూజన్ స్టేట్మెంట్ మనకు సింపుల్ క్యూబిక్ స్ట్రక్చర్ లో ప్యాకింగ్ ఫ్యాక్టర్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? సింపుల్ క్యూబిక్ స్ట్రక్చర్ లో ప్యాకింగ్ ఫ్యాక్టర్ వాల్యూ ఎంత? 0.52, నథింగ్ బట్ 52%, రైట్? BCC లో వచ్చి 0.68, FCC లో వచ్చి 0.74. మూడు వాల్యూస్ ని కంపేర్ చేసినట్టయితే ఓకే ఏ స్ట్రక్చర్ లో ఆటమ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి? FCC లో ఓకే ఆటమ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఆటోమేటిక్ గా ప్యాకింగ్ ఫ్యాక్టర్ కూడా ఎక్కడ ఉంటుంది? FCC. That is the reason, okay, FCC is
more closely packed. FCC is more closely packed. మూడు కూడా సాలిడ్స్, మూడు కూడా సాలిడ్స్. కాకపోతే ఎందులో ఎక్కువ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి, ఏం సెల్లో ఎక్కువ ఐటమ్స్ ఉన్నాయంటే FCC స్ట్రక్చర్. అందుకని మనం ఏం చెప్పాలి? ఓకే, FCC is more closely packed than simple cubic structure and body centered cubic structure. రైట్? ఇది కంపల్సరీ వస్తాయి, ఎక్కువ మటుకు రిపీట్ అయిన లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ ఈ యూనిట్ నుంచి. Could you able to write? All you are able to write the answer or not on your own? అందరు యూనిట్ సెల్స్ డయాగ్రామ్స్, ఓకే, ఆటమ్స్ ఎడ్జ్ పరంగా కాంటాక్ట్ లో ఉన్నాయా, డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ది బాడీ పరంగా కాంటాక్ట్ లో ఉన్నాయా, ఫేస్ ఆఫ్ ది, ఓకే రైట్, ఫేస్ ఆఫ్ ది యూనిట్ సెల్ పరంగా కాంటాక్ట్ లో ఉన్నాయా ఐడెంటిఫై చేసి ఏకి ఆర్కి మధ్య రిలేషన్ డ్రా చేసి, రైట్, తర్వాత ప్యాకింగ్ ఫ్యాక్టర్ కరెక్షన్ రాయాలి. అన్నిటికీ సింపుల్ కదా. వాట్ ఈస్ ద ప్యాకింగ్ ఫ్యాక్టర్ వాల్యూ ఆఫ్ ది BCC? 0.68. What is the coordination number of the BCC? Coordination number of the BCC 8. Coordination number of BCC is how much? 8. Coordination number of FCC 12. Coordination number of simple cubic structure 6. Relation between A and R in case of simple cubic structure. Simple cubic structure లో A కి R కి మధ్య రిలేషన్ ఏంటి? A equal to 2R. In case of BCC, right, root 3 equal to 4R. That is A equal to 4R by root 3. In case of FCC, root 2 equal to 4R. That is okay, A equal to 4R by root 2. Root 2. Right. Is it clear for everyone? Shall I proceed with the next topic? Just a minute. బ్రేకా? నేను తీసుకుని అయిపోయింది. ఇంతసేపు ఒర్రింది ఎవరు, వాగింది ఎవరు? నేను. విన్నది ఎవరు? మీరు. మరి బ్రేక్ తీసుకోవాల్సింది ఎవరు? నేను తీసుకున్నా, అయిపోయింది. వాటర్ ఆగేస్తున్నారు. ఓకే, అరే వాగిన నాకంటే మీకు కూర్చున్న విన్నా మీకే ఎక్కువ ఇబ్బంది అవుతుందా? 11కి బ్రేక్ ఇద్దాం, 11కి ఇద్దాం బ్రేక్. ఓకే, రైట్. What is our next topic? Next topic ఇద్దాం. Silence. Our next topic is related to the Miller indices. What are the Miller indices? What is the chapter name? Crystallography and X-ray diffraction. Right. What do you mean by crystallography? It is a branch of science which deals with the geometry formation of the crystal structure, right? And the study of the different physical properties related to the crystals, right? Crystals ఎలా ఫామ్ అవుతాయి, ఓకే, వాటి యొక్క ప్రాపర్టీస్ ని ఎలా స్టడీ చేస్తారు అనే స్టడీ ఉంటుంది కదా. ఆ స్టడీ మొత్తాన్ని ఏమంటాం? క్రిస్టలోగ్రఫీ. Crystallography is the study of formation of crystals and its corresponding properties, right? The properties of the crystals are structure dependent or not? Yes, the properties are always structure dependent. Structure change అయితే ఏమవుతాయి? ఆటోమేటిక్గా ప్రాపర్టీస్ కూడా చేంజ్ అవుతాయి, right? If the structure of the crystal is okay gets changes, automatically properties also changes, right? Is it clear? All the properties of the crystals, okay, especially crystallographic substances యొక్క properties అన్ని కూడా, okay, isotropica, anisotropica, right? The properties are anisotropic,
anisotropic. Anisotropic, not at all same in all direction. డైరెక్షన్ బట్టి ప్రాపర్టీ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది, అందుకని ఏమన్నాం అనిసోట్రోపిక్, రైట్. వెల్, in analyzing the different types of crystals, okay, right, we need to sometimes, okay, the scientists found that, okay, large concentration of atoms, okay, in a particular direction, or in a particular plane. మనం క్రిస్టల్స్ లో ఈ స్ట్రక్చర్ లో కూడా కొన్ని డిఫరెంట్ ప్లేన్స్ కన్సిడర్ చేస్తాం. we're going to consider different planes we're going to consider different planes, okay. In few planes, okay, you can find a large concentration of atoms. In few planes you can find small concentration of atoms, right. So it's better to, okay, right, there is a right importance is given, okay, in indicating these planes, right. So what are these planes, what are crystal planes, and how they will be denoted? The crystal planes, the different types of crystal planes, okay, can be denoted with the symbols called Miller indices, can be indicated with the symbols Miller indices, right. Crystal planes are always, okay, denoted with the symbols Miller indices. What are these Miller indices? Okay, let's see. Let's know about the Miller indices. Our topic name is Miller indices. Right? The definition, Miller indices. Right. Madam, Miller indices are a set of numbers. Miller indices are a set of numbers Miller indices are a set of numbers in brackets HKL, right. In brackets, write down small h, small k, small l. Bracket lo vidhanga randi, small h, small k, small l. A set of numbers, okay, in open brackets HKL. A set of numbers used to represent a crystal plane. Miller indices are a set of numbers in brackets HKL used to represent a crystal plane. In crystallography, next point. In crystallography,
we indicate we indicate in crystallography we indicate different regions we indicate different regions we indicate different regions such as we indicate different regions such as large concentration of atoms such as large concentration of atoms. We indicate different regions such as large concentration of atoms and low concentration of atoms. Large concentration of atoms and low concentration of atoms. Large concentration of atoms and low concentration of atoms. Okay, with different set of different set of with different set of with different set of with different set set with different set of crystal planes with different set of crystal planes with a different set of crystal planes with a different set of crystal planes by using Miller indices with a different set of crystal planes by using Miller indices with a different set of crystal planes by using Miller indices by using Miller indices, right? Full stop. Right. Right. Uh, First listen, okay. First listen to the class, okay. Then after I will dictate the notes, okay. How to obtain the Miller indices, okay, by considering a plane. By considering a plane. First of all, plane ante enti? Okay, crystal plane ante enti? What do you mean crystal structure? What do you mean crystal structure? ఎస్ఐ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి? What do you mean by crystal structure? The arrangement of atoms or molecules, okay, in a crystal is simply called as crystal structure. The position of atoms or molecules, okay, we indicated by means of a point. What is that point we called? Exactly. What is that point? Lattice point, right? ఒక స్ట్రక్చర్ లోపల ఒక ఆటమ్ లేదా మాలిక్యూల్ ఏ పొజిషన్ లో ఉంది అన్నది దేంతో నుండి చేసాం? లాటిస్ పాయింట్ తో చేస్తాం, రైట్? కలెక్షన్ ఆఫ్ లాటిస్ పాయింట్స్ వాట్ వి కాల్డ్? Collection of lattice points ఏమన్నాం? Exactly, space lattice. What we call? Space lattice. Collection of lattice points what we call? Space lattice, right? Space lattice, right? Now see here, this is one lattice point, right? This is one lattice point and this is one. I am considering a set of lattice points, a set of lattice points, okay, in one particular direction. ఒక డైరెక్షన్ లో వరుసగా ఉన్నటువంటి lattice points. Similarly, you can find, okay, lattice points, okay, in the y direction also like this. So this is a space lattice. This is a space lattice. This is a space lattice. Space lattice and ఏంటి? Collection of lattice points. Collection of lattice points, right? The environment about each point is same. The environment about each point is same. See here.
Hello. Have a break for 5 minutes and come back. ఎవరి నేమ్ అయితే రాలేదో వాళ్ళు ఒక్కసారి చెక్ చేసుకోండి, గ్రూప్ లో చెక్ చేసుకోండి. పూజిత తెలుసా ఎవరికైనా?
What are Miller indices? What are Miller indices? What do you mean by Miller indices? Miller indices. Miller indices are a set of numbers that we use to represent a crystal planes, right? Miller indices are represented with the symbol HKL, right? In which bracket? Open brackets. Okay, they are called open brackets, right? Miller indices are always indicated, okay, with the symbols HKL in open brackets. In open brackets, right? Uh, well, see here. This is one plane. This is one plane. Like this. In different ways, okay, we are representing the planes. The perpendicular distance between any two consecutive planes is simply called as interplanar spacing. What is called as interplanar spacing? Interplanar spacing. Plane ki మధ్యలో ఉండే డిస్టెన్స్ ఏమంటాం? ఓకే, ఇంటర్ప్లేనార్ స్పేసింగ్. ఓకే, రెండు వరుస క్రమంలో ఉండేటువంటి ఓకే ఏ రెండు ప్లేన్స్ మధ్య ఉండే డిస్టెన్స్ అయినా కూడా ఏమంటాం? ఇంటర్ప్లేనార్ స్పేసింగ్. ఇంటర్ప్లేనార్ spacing, right? Now, if you refer to the previous question papers, okay, you can find a question like, okay, draw 100 plane, draw 010 plane, or draw 110 plane like that. But the previous question paper చూసినట్టయితే ఈ మిల్లర్ ఇండిసెస్ కాన్సెప్ట్ మీకు ఏమంటే they will ask you to draw different crystal planes in the cubic crystal system, in a cubic crystal system. మరి అన్ని అడిగే ప్లేన్స్ అన్ని కూడా క్యూబిక్ క్రిస్టల్ సిస్టమ్ లో మాత్రమే డ్రా అయి ఉంటాడు. ఓకే, సో ఇన్ సచ్ కేస్ ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు డ్రా ది యూనిట్ సెల్ షేప్ ఆఫ్ ది క్యూబిక్ క్రిస్టల్ సిస్టమ్. క్యూబ్ అంటున్నాం కదా, సో ఆటోమేటిక్ గా యూనిట్ సెల్ షేప్ ఉంటుంది క్యూబ్. యూనిట్ సెల్ షేప్ ఇస్ క్యూబ్. సో హియర్ I represented different planes like this. Girls, can you please stop murmuring? ఆ గుసగుసలు ఆపుతారా? మీరు గర్ల్స్ అని ప్రూవ్ చేసుకోవడం అవసరం లేదండి, ఇక్కడ బాయ్స్ ఎవరు లేవు కదా. ఓకే, ఎక్సెప్ట్ మీ, రైట్? If you stop murmuring, then I will continue my teaching. See you. See, what is the first plane? 100 plane. This is 010 plane. This is 001 plane. See here, I kept 100 in which brackets? Open brackets. So what are these called? In technically, okay, what is the name? Miller indices. Miller indices. This 100 are called Miller indices. Miller indices, right? Similarly, here the Miller indices are 010, and here the Miller indices are 001, right? How this particular plane can be drawn? ఒక మిల్లర్ ఇండిసెస్ వాల్యూస్ ఇస్తే ఒక ప్లేన్ ని ఏ విధంగా డ్రా చేయాలి, రైట్? లెట్స్ లెర్న్ ది ఓకే ప్రొసీజర్. Let's learn the procedure, okay, right? In drawing a plane, right? With the help of Miller indices. There is a step-by-step procedure is there, okay? We need to follow that one. Right? In drawing the plane, okay, we will not use Miller indices directly, okay? In order to draw a plane, we need intercepts made by the plane on three crystallographic axes x, y, z. ఒక ప్లేన్ ని ఒక క్యూబిక్ సిస్టమ్ లో ఒక క్యూబిక్ యూనిట్ సెల్ లో డ్రా చేయాలి అంటే ఓకే, ఆ ప్లేన్ యొక్క ఇంటర్సెప్ట్స్ అనేటివి తెలియాలి. రైట్? అది ఎక్స్ యాక్స్ మీద ఎంత ఇంటర్సెప్ట్ వాల్యూ ఉంది, ఓకే, వై యాక్స్ మీద దాని యొక్క ఇంటర్సెప్ట్ వాల్యూ ఏంటి, జెడ్ యాక్స్ మీద ఏంటో అనేది తెలియాలి. ఆ ఎక్స్ వై జెడ్ ఇంటర్సెప్ట్ వాల్యూస్ తెలిస్తే ఆ ప్లేన్ డ్రా చేయడం ఈజీ. రైట్? దెన్ హౌ కెన్ వి obtain the intercepts made by the plane, right, with the help of Miller indices. Okay, let's learn the procedure first, then okay, you will understand, okay, in drawing the plane. Now keep citing as, okay, procedure for finding
Miller indices. Procedure for finding Miller indices. Procedure for finding Miller indices. Procedure for finding Miller indices. Procedure for finding Miller indices. With the help of intercepts made by the plane. With the help of intercepts made by the plane. Procedure for finding Miller indices with the help of intercepts made by the plane. With the help of intercepts made by the plane. With the help of intercepts made by the plane. Write down. Consider a plane. Consider a plane. Capital A B C. 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 Consider a plane, capital A, B, C. As shown in below figure. 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 See here, everyone. These are the three crystallographic axes. Okay, let's assume X, Y, Z. X, Y, Z. And this is the origin. This is the origin, right? Let's assume, okay, right? We have marked the intercepts like this, okay? This is A, this is 2A, this is 3A, and here it is B, 2B, 3B, and here it is C, 2C, 3C. Now, okay, let's consider one of the plane, okay, like this. One of the plane like this. This is the plane ABC. Capital A, B, C. Capital A, B, C. Right? Draw this one. Draw this one.
రైట్ ఒక స్టేట్మెంట్ రాయండి చెప్పే ద ప్లేన్ ఏబిసి ఇంకా రాలే the plane ABC, capital ABC, the plane ABC. Continuation A की B की मध्य सीधा రెండు కామాలు పెట్టద్దు ABC అని రాయాలి the plane ABC, the plane ABC is cutting the plane ABC is cutting the x-axis at 2A. The plane ABC is cutting the x-axis at 2A, 2 into small a, comma y-axis, మళ్ళీ రిపీట్ చేయాలా నేను రిపీట్ చేస్తా కాబట్టి మీ మధ్యలో మళ్ళీ మాట్లాడద్దు the plane ABC is cutting the x-axis at 2A, 2 into small a, cutting the x-axis at 2A, comma y-axis at 3B, y-axis at 3 into small b, 3B, and z-axis at 2C respectively. The plane ABC is cutting x-axis at 2A, comma y-axis at 3B, and z-axis at 2C respectively. Respectively అంటే ఏంటి మర్యాదపూర్వకంగానా ఏంటి వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రెస్పెక్టివ్లీ in order, in sequence, right? Respectively. Fine. These points are called intercepts made by the plane. These points are called intercepts made by the plane. These points are called intercepts made by the plane. These points are called intercepts made by the plane. These points are called intercepts made by the plane. Right. Full stop. ఇప్పుడు పాయింట్స్ వైజ్ రాయండి. ఫస్ట్ పాయింట్ find the intercepts 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 of the find the intercepts of the desired plane. Find the intercepts of the desired DESIRED. Find the intercepts of the desired plane on the 3 coordinate axis. 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 Find the intercepts of the desired plane on the 3 coordinate axis. Let these are the continuation. Let these are TA comma QB comma RC in open brackets, TA comma QB. Let these are TA comma QB comma RC. TA comma QB comma RC, right? Next point. Express the intercepts as multiples of the as multiples
Express the intercepts as multiples of the unit cell dimensions. Express the intercepts as multiples of unit cell dimensions, as multiples of unit cell dimensions, unit cell dimensions, or are lattice parameters, or are lattice parameters. Once I'm repeating, express the intercepts that is ఏదైనా బ్రాకెట్ లో as multiples of n some point as multiples of unit cell dimensions. ఇక్కడ ఏబిసి అనేవి ఏంటంటే యూనిట్ సెల్ డైమెన్షన్స్ కదా. వాటి యొక్క మల్టిపుల్స్ ఏంటి? PQR. వాటి డైమెన్షన్స్ ఏంటి? మల్టిపుల్స్ ఏంటి? PQR. Therefore, here the multiples can be written as P comma Q comma R. P comma Q comma R. P comma Q comma R. Right. Next point. That is in brackets PQR అని చెప్పేసి రాయండి. That is in brackets PQR అని చెప్పేసి రాయండి. అక్కడ ఏబిసి అనేటువంటి యూనిట్ వెక్టార్స్ అలాంగ్ ది 3 డైమెన్షన్స్. Z. PQR అనేటువంటి వాటి యొక్క మల్టిపుల్స్, PQR అనేటువంటి వాటి యొక్క మల్టిపుల్స్. నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్. Take the ratio of reciprocals of these numbers. Take the ratio of reciprocals of these numbers. Take the ratio of reciprocals of these numbers. Take the ratio of reciprocals. Take the ratio of reciprocals of these numbers. That is 1 by P is to 1 by Q is to 1 by R. That is 1 by P is to 1 by Q is to 1 by R. Next step. That is 1 by P is to 1 by Q is to 1 by R. Next step. Convert. Next step. Fourth one. Convert these reciprocals. Convert these reciprocals into whole numbers. Convert these reciprocals into whole numbers. Whole, WHOLE. Whole numbers. Convert these reciprocals into whole numbers by multiplying each with their LCM. By multiplying each with their LCM. By multiplying each with their LCM, least common multiple. LCM. By multiplying each with their LCM to get the smallest whole number. To get the smallest whole number. Once I'm repeating the last point. Convert these reciprocals into whole numbers by multiplying each with their LCM to get the smallest whole number. Right? Full stop.
Next point. This gives the Miller indices. 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 This gives the Miller indices in brackets HKL. This gives the Miller indices in brackets HKL. Close the bracket of the plane. This gives the Miller indices in brackets HKL of the plane. Of the plane. Silence. Silence. Now, we have written the procedure for finding the Miller indices if the intercepts are known. If the intercepts are known. Now, see here. Let's find out the Miller indices. Okay, with the help of intercepts. With the help of intercepts. Now, for this particular plane ABC, what are the intercepts on the x-axis? 2a, right? What are the intercepts? ఇక్కడ రాస్తున్నాండి. For plane ABC. For plane ABC, right? Intercepts first step and intercepts. What are the intercepts? Intercepts are 2A, 3B, 2C, right? Then what is the second step? We have to write the multiples. Okay, right? What are the multiples? Multiples are, okay. What is the multiple of A? 2, 3, 2. For this particular plane, we are finding the Miller indices as per the procedure. Right? See here. For this particular plane, okay, intercepts are 2A, 3B, 2C on the X, Y, Z axis respectively. And the corresponding multiples, okay, right? In terms of the lattice parameters are 2, 3, 2. Next, what do you have to do? Reciprocals. We have to consider reciprocal. So, reciprocals. What are the reciprocals? 1 by 2, 1 by 3, 1 by 2. Now, fourth step. We have to convert these reciprocals into, right, a set of whole numbers by multiplying each with their LCM. The LCM of 2, 3, 2, 6. Right? Therefore, next step I am writing 1 by 2 into 6. 1 by 3 into 6. 1 by 2 into 6. What do we get? 2 1s are 2 3s are 3 1s are 3 2s are 2 1s are 2 3s are, right? Next, what do we get? Miller indices. Miller indices. What are the Miller indices of the plane ABC? Of the plane ABC. ABC are in brackets, okay? 3 2 3, 3 2 3, 3 2 3. So the plane ABC is indicated by Miller indices 3 2 3 and its corresponding plane. Then plane ఏ విధంగా డ్రా చేస్తామంటే పైన డ్రా చేసిన పిక్చర్ ఉంది కదా, అదే మనం డ్రా చేసిన పిక్చర్ ఏంటి ఇది. This is the plane and its corresponding Miller indices are 3 2 3. ఏంటండి 3 2 3. అంటే ఒకవేళ ఇంటర్సెప్ట్స్ ఇచ్చి
మిల్లర్ ఇండెక్స్ ఫైండ్ అవుట్ అంటే ప్రొసీజర్ ఇది. మిల్లర్ ఇండెక్స్ ఫైండ్ అవుట్ అంటే ప్రొసీజర్ ఇది. కాబట్టి మనకు ఎగ్జామ్ లో ఏం చేస్తాడంటే డైరెక్ట్ వాడు మిల్లర్ ఇండెక్స్ ఇస్తాడు. ఏం ఇస్తాడు? మిల్లర్ ఇండెక్స్ ఇస్తాడు. దాని నుంచి మనం ఇంటర్సెప్ట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఆ తర్వాత ప్లేన్ రాయాలి. This is the procedure finding Miller indices if the intercepts are given. Right? ఒకవేళ రివర్స్ ప్రాసెస్ మనకి ఏమొస్తాడు? డైరెక్ట్ ప్లేన్ డ్రా అంటాడు. ప్లేన్ అంటే ఏంటిది? మిల్లర్ ఇండిసెస్ వాడు ఇచ్చేది. వాడు ఏమనిస్తాడు? డ్రా 010 ప్లేన్ అంటాడు. డ్రా 010 ప్లేన్ అంటాడు. బ్రాకెట్స్ లో ఆ 010 అంటే ఏంటి? మిల్లర్ ఇండిసెస్. ఏంటంటే మిల్లర్ ఇండిసెస్. మరి మిల్లర్ ఇండిసెస్ ఇస్తే ఓకే ఇంటర్సెప్ట్స్ ఎక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? హౌ డు ఫైండ్ అవుట్? ఓకే రైట్, ఇంటర్సెప్ట్స్ ఇఫ్ ద మిల్లర్ ఇండిసెస్ ఆర్ గివెన్. రివర్స్ లో వెళ్ళాలి. సింపుల్, అది చాలా చాలా సింపుల్. దీనికి రివర్స్ ప్రొసీజర్ ఇక ఆల్రెడీ మనం ఏవైతే మిల్లర్ ఇండిసెస్ ఉంటాయో వాటి యొక్క రెసిప్రోకల్స్ తీసుకోండి. మిల్లర్ ఇండిసెస్ యొక్క రెసిప్రోకల్స్ తీసుకోండి. రైట్, మిల్లర్ ఇండిసెస్ యొక్క రెసిప్రోకల్స్ తీసుకుంటే వచ్చేది ఏంటి? ఇంటర్సెప్ట్స్. వచ్చేది ఏంటి? ఇంటర్సెప్ట్స్. If you consider right the reciprocals of the Miller indices, okay, what do you get? Intercepts. You will get intercepts, right, with the help of ఇక్కడ కొన్ని రూల్స్ కూడా ఉన్నాయి. దీనికి సంబంధించి కొన్ని పాయింట్స్ రాయండి. ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ of Miller indices. Important features 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 of Miller indices. First one, when a plane is parallel to any axis, when a plane is parallel to any axis, the intercept of the plane, when a plane is parallel to any axis, comma, the intercept of the plane on that axis, is infinity. Once I'm repeating, when a plane is parallel to any axis, comma, the intercept of the plane on that axis its Miller index. Hence, its index for that axis is 0. Hence, its Miller index for that axis. Hence, its Miller index for that axis is 0. ఏదైనా ఒక ప్లేన్ ఓకే ఒక యాక్సెస్ కి ప్యారలల్ గా ఉంది, అంటే ప్యారలల్ గా ఉన్నప్పుడు అది ఆ ప్లేన్ టచ్ అవుతుందా? టచ్ కాదు. ఏదైనా ఒక ప్లేన్ ఏదైనా ఒక యాక్సిస్ కి ప్యారలల్ గా ఉంది అంటే ఆ డైరెక్షన్ కలిసి టచ్ కాదు. సో టచ్ కానప్పుడు ఇంటర్సెప్ట్ ఉంటుందా? ఉండదా? అటువంటి కేసులో మిల్లర్ ఇండెక్స్ వాల్యూ దేని కింద కన్సిడర్ చేస్తాం? 0. ఏం చేస్తాం? మిల్లర్ ఇండెక్స్ వాల్యూ 0 కింద కన్సిడర్. ఇఫ్ ఎనీ ప్లేన్ ఈస్ ప్యారలల్ టు ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది యాక్సెస్, ఓకే, then the corresponding Miller index on that axis is taken as 0. Right? This is the first one. Next, second one. When the intercept of a plane on any axis, is negative,
then a bar, then a bar is put, a bar, bar, bar. Then a bar is put, on the corresponding Miller index. Then a bar is put on the corresponding Miller index. A bar is put on the corresponding Miller index. ఇవ్వండి దాని మీనింగ్ ఏంటంటే మనం క్రిస్టల్ ప్లేన్స్ డ్రా చేసేటప్పుడు ఒక క్యూబిక్ క్రిస్టల్ సిస్టమ్ లో మనకు ఆర్జిన్ నుంచి రైట్ సైడ్ పోతే ఏంటి పాజిటివ్ వాల్యూస్ కదా, ఆర్జిన్ నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్ పోతే ఏంటి నెగటివ్ వాల్యూస్, రైట్. ఒకవేళ ప్లేన్ కనుక ఇఫ్ ఎనీ ప్లేన్ cuts the x axis in a negative direction, then its intercept is to be indicated with the minus symbol కదా. ఆ మైనస్ సింబల్ ని మైనస్ సింబల్ తో ఇంటర్సెప్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో వాటిని ఇండికేట్ చేసేటప్పుడు దానికి సంబంధించిన మిల్లర్ ఇండెక్స్ ఉంటుందా, ఆ మిల్లర్ ఇండెక్స్ లో మైనస్ సింబల్ యూజ్ చేయం, అప్పుడు ఏం యూజ్ చేస్తాం, బార్ సింబల్ యూజ్ చేస్తాం. వాట్ యూజ్ బార్, రైట్. ఫర్ సపోజ్ ఒక ప్లేన్ ఉందండి 100, ఒక ప్లేన్ ఉంది 100, దానికి అంటే ఆ ప్లేన్ కి ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఇంటర్సెప్ట్ ఏమవుతుంది అంటే మిల్లర్ ఇండెక్స్ అనేది 1 ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఇంటర్సెప్ట్ వాల్యూ ఎంత 1, అంతే కదా, రైట్. ఎంత 1. ఒకవేళ అది పాజిటివ్ డైరెక్షన్ లో, అదే కనుక నెగిటివ్ డైరెక్షన్ ఇస్తాం 1 బార్, మిల్లర్ ఇండెక్స్ వాల్యూ అనేది 1 బార్. ఒకవేళ ఇంటర్సెప్ట్ వాల్యూ అనేది నెగిటివ్ అయితే మిల్లర్ all equally spaced, all equally spaced, all equally spaced parallel planes, all equally spaced parallel planes, all equally spaced parallel planes, have the all equally spaced parallel planes have the same index number. All equally spaced parallel planes have the same index number. All equally spaced parallel planes have the same index number. In brackets HKL. In brackets HKL. In brackets HKL. Next, fourth one. If a plane passes through the origin, if a plane passes through the origin, if a plane passes through the origin, it is defined. If a plane passes through the origin, it is defined. If a plane passes through the origin, it is defined in terms of, it is defined plane having non-zero intercept, having non-zero intercept, having non-zero intercept, right.
right? మరి అటువంటి ప్లేన్ ఇండికేట్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలి, right? One should consider any parallel plane which is having non-zero intercept, right? Let's assume one of the plane ABC, okay, right, which is parallel to the plane which is passing through the origin, and the plane, okay, I'm considering like this, okay. See here, this is the plane, this is the plane, right? This is ABC, capital A, capital B, capital C. For plane ABC, plane ABC, right? Plane ABC, Miller indices, plane ABC కి మిల్లర్ ఇండిసెస్ ఏంటండి? ప్లేన్ ఏబీసీకి ఇప్పుడు ఇంటర్సెప్ట్స్ తెలిసినాయి కదా, ఇంటర్సెప్ట్స్ ఏంటి? ఏ బి సి, స్మాల్ ఏ స్మాల్ బి స్మాల్ సి, రైట్? అంటే వాటి మల్టిపుల్స్ ఏమవుతాయి? 1A 1 1 1, right? If the intercepts are known, okay, and its corresponding multiples are known 1 1 1, okay, then how do we find out Miller indices? Again we have to consider reciprocals, 1 by 1 1 by 1 1 by 1. Again convert them into by multiplying with their LCM. So 111 కి LCM వస్తుంది 1 వస్తుంది, అప్పుడు దానికి మిల్లర్ ఇండిసెస్ కూడా ఏమవుతాయి? 1 1 1. ఓకే, ప్లేన్ ABC కి మిల్లర్ ఇండిసెస్ ఏంటి? 1 1 1, రైట్? ఇప్పుడు ఇంకో ప్లేన్ తీసుకుందాం, రైట్? Let's consider one more plane, okay, that is like this, 3B 3C 3A, right? This is a plane, okay, DEF, plane DEF, plane DEF, plane DEF, plane DEF, plane DEF. For plane DEF, what are the intercepts? చెప్పండి. ప్లేన్ DEF కి మిల్లర్ ఇండిసెస్ ఏమొస్తాయో రాయాలి, ఓకే. మనం ఏంటి? మిల్లర్ ఇండిసెస్ రాయాలి. మిల్లర్ ఇండిసెస్ రాయాలంటే ప్రొసీజర్ ఏంటి? ఫస్ట్ ఇంటర్సెప్ట్స్ ఏంటి? ఇంటర్సెప్ట్స్ ఏంటండి? 3A 3B 3C. ఇంటర్సెప్ట్స్ ఏంటి? 3A 3C, రైట్? కదా ఇంటర్సెప్ట్స్. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలి? మల్టిపుల్స్. నెక్స్ట్ ఏంటి? మల్టిపుల్స్ ఏమంటాయి? 3 స్టెప్ ఏంటి? మల్టిప్లై విత్ ద LCM. 1/3 into 3, 1/3 into 3. Next 1/3 into 3. What do we get? ఇప్పుడు మిల్లర్ ఇండిసెస్ ఏంటి? 1 1 1. మిల్లర్ ఇండిసెస్ ఆర్ 1 1 1. ఇప్పుడు ప్లేన్ ఏబీసీకి మిల్లర్ ఇండిసెస్ వచ్చాయి 1 1 1. ప్లేన్ డిఎఫ్ కి వచ్చాయి 1 1 1, అంతేనా? మరి ఈ రెండు ప్లేన్స్ కి ఇంటర్సెప్ట్స్ ఏమా? ఈ ప్లేన్ కి ఇంటర్సెప్ట్స్ ఏమొచ్చినాయి? 1A 1B 1C. మరి ఈ ప్లేన్ కి వచ్చాయి 3A 3B 3C, రైట్? These two are the parallel planes or not? Plane ABC, plane DEF are the parallel planes or not? Because both are having the same Miller indices, right? Is it clear? ఈ రెండు ప్లేన్స్ కి ఇంటర్సెప్ట్స్ డిఫరెంట్, కాకపోతే మిల్లర్ ఇండిసెస్ మాత్రం సేమ్, రైట్? దట్ మీన్స్ parallel planes always have same Miller index value. Parallel planes ఎప్పుడైనా సరే, ఓకే, మిల్లర్ ఇండెక్స్ వాల్యూస్ ఏంటి? సేమ్ ఉంటాయి, రైట్? ఈవెన్ దో దే ఆర్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ ఇంటర్సెప్ట్స్. అదే థర్డ్ పాయింట్ మనం రాసిన థర్డ్ పాయింట్ అదే, రైట్? వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ పాయింట్ యు హావ్ రిటన్? All equally spaced parallel planes, right, have the same Miller index value, right? Or same set of Miller indices, that is HKL, like this. Diagram అర్థం కదా? Is it clear? Important features అన్ని అర్థమైనా కదా? Now let's learn about, okay, drawing the planes in a cubic crystal system.
ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏదైనా ఇచ్చండి. క్వశ్చన్ డ్రా డ్రా 100 plane 100 plane డ్రా 100 plane అన్నాడు. ఇన్ క్యూబిక్ క్రిస్టల్ క్యూబిక్ క్రిస్టల్ క్యూబిక్ క్రిస్టల్ క్యూబిక్ క్రిస్టల్ అన్నాడు. ఫస్ట్ ఏం చేయాలండి? యూ హ్యావ్ టు డ్రా a cube. You have to draw a cube. Write a cube symbol. Silence. Listen. మరి ఇక్కడ ఇచ్చిన వాల్యూస్ ఏంటి? ఇవి ఇంటర్సెప్ట్సా, మిల్లర్ ఇండిసెసా? వాట్ ఆర్ దీస్? వాట్ ఆర్ ఆల్ దీస్ వాల్యూస్? మిల్లర్ ఇండిసెస్. వాట్ ఆర్ దీస్? మిల్లర్ ఇండిసెస్. దిస్ ఇస్ H, this is H, this is K, this is L. Take reciprocals. ఈ మిల్లర్ ఇండిసెస్ కదా, మిల్లర్ ఇండిసెస్. ఇది ఏంటి? మిల్లర్ ఇండిసెస్. ఓకే, టేక్ రెసిప్రోకల్స్. దట్ ఈస్ 1 by 1, 1 by 0, 1 by 0, 1 by 0. దెన్ 1 by 1 అంటే ఎంత? 1. 1 by 0 అంటే ఎంత? 1 by 0 అంటే ఎంత? ఇన్ఫినిటీ. 1 by 0 అంటే ఎంత? ఇన్ఫినిటీ. వాట్ ఆర్ దీస్? ఇంటర్సెప్ట్స్. ఇప్పుడు ఈ ప్లేన్ 100 ప్లేన్ కి ఇంటర్సెప్ట్స్ ఏంటి? 1, ఇన్ఫినిటీ, రైట్? ఫర్ ఎనీ ప్లేన్, ఓకే, ఇఫ్ ద ఇంటర్సెప్ట్ వాల్యూ ఇన్ఫినిటీ, వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? ఇందాక రాసాం ఆ పాయింట్స్ లో. ఇఫ్ ఎనీ ప్లేన్, ఓకే, which is having intercept as infinity, what does it mean? కాదు, that particular plane is parallel to that particular direction. అక్కడ రాసాం చూడండి. If any plane is parallel to, okay, any one of the axis, okay, then its corresponding, okay, intercept on that axis is taken as intercept ఏం తీసుకుంటాం? ఇన్ఫినిటీ కింద తీసుకుంటాం. రైట్? ఇంటర్సెప్ట్ is taken as ఇన్ఫినిటీ, రైట్? ఇప్పుడు ఒక ప్లేన్ 100 ప్లేన్ కి, ఓకే, రైట్, ఇదిగోండి, ఇది x పరంగా, ఇది y పరంగా, ఇది z పరంగా ఉంటాయి. ఓకే, ఇది x, ఇది y, ఇది z. x, y, z అంటే x యాక్సిస్ మీద ఇంటర్సెప్ట్ ఎంత? 1. y యాక్సిస్ మీద ఇన్ఫినిటీ. అంటే y యాక్సిస్ అసలు టచ్ కావట్లేదు. z యాక్సిస్ మీద ఇన్ఫినిటీ. సో దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ దిస్ పర్టికులర్ ప్లేన్ ఈస్ ఓన్లీ కటింగ్ x యాక్సిస్. ఓన్లీ x యాక్సిస్. ఈ ప్లేన్ ఏం చేస్తుంది? ఓన్లీ x యాక్సిస్ మాత్రమే కట్ చేస్తుంది. y యాక్సిస్ ని కట్ చేయట్లేదు, z యాక్సిస్ ని కూడా కట్ చేయట్లేదు. అందుకనే దానికి ఇంటర్సెప్ట్ వాల్యూస్ వచ్చాయి ఇన్ఫినిటీ. రైట్? మరి ఇటువంటి ప్లేన్ ఈ విధంగా ఇండికేట్ చేస్తాం. హౌ డు వి డ్రా? రైట్, హియర్ దిస్ ద ప్లేన్. Right. Now, what is this direction? Let's take as x. This is as y, and this is as z. ఇది ఆరిజిన్ తీసుకుంటున్నా. ఇది ఆరిజిన్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి, ఓకే, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 1 యాక్సియల్ లెంత్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత? 1 యాక్సియల్ లెంత్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 1 యాక్సియల్ లెంత్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 1 యాక్సియల్ లెంత్. అలాంగ్ ది x, y, z. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 1 యాక్సియల్ లెంత్ అలాంగ్ ది x డైరెక్షన్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 1 యాక్సియల్ లెంత్ అలాంగ్ ది y డైరెక్షన్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 1 యాక్సియల్ లెంత్ అలాంగ్ ది z డైరెక్షన్. ఓకే, రైట్? ఇది 0 అయితే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? 1. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? 1. అంతే కదా? x యాక్సిస్ మీద 1 అంటే ఇక్కడ కదా, దిస్ ఇస్ ద 1, రైట్? y యాక్సిస్ మీద 1 అంటే ఇక్కడ. z యాక్సిస్ మీద 1 అంటే ఇక్కడ. ఇప్పుడు ఈ ప్లేన్ 100 కి, ఓకే, రైట్, ఇంటర్సెప్ట్స్ ఏమొచ్చినాయి? 1, ఇన్ఫినిటీ, 1, ఇన్ఫినిటీ. ఏమి?
Right. Listen. Now what are ఈ సింబల్ ఏంటి ఇక్కడ? ఎస్ ఉంటుంది ఇక్కడ చేయండి ఇక్కడ. నువ్వు కొట్టారా? నువ్వు కొడితే అది సేవ్ కాదు. Girls, documents. ఓకే, అది పోయింది. సరే, ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఏం చేస్తాం? Right, listen. Draw 100 plane. Silence. What are these? Miller indices, right? HKL. Miller indices are HKL. Miller indices 100. Intercepts ఏమవుతాయి? What are the intercepts?
Right. Intercepts are nothing but 1 by 1, 1 by 0, 1 by 0. So nothing but 1, infinity, infinity. Right. Now first what we need to consider? Cube. What we need to consider? Cube. Right. This is the cube. This is the x-axis, this is the y-axis, and this is the z-axis. This is the origin. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత 1, ఇక్కడ ఎంత 1, ఇక్కడికి ఎంత 1, ఇక్కడికి ఎంత 1. Now on x-axis what is the intercept value? 1 up to here, up to here. On y-axis infinity, that means it does not touch y-axis, it does not touch y-axis. On z-axis infinity, that means it does not touch z-axis, right? Now see here everyone, ఈ ఫేస్ ఉంది చూసా, ఇప్పుడు ఏ ఫేస్ అంటే పైన టాప్, ఇది ఇదేంటిది రైట్. see here, this is the 100 plane, this is the 100 plane. What is this? 100 plane. What is this? 100 plane. This is the plane. What is this plane? 100. 100 plane. This is a 100 plane. Now let's draw right another plane. Let's draw another plane, same in the same picture. అదే క్యూబిక్ డయాగ్రామ్ లో ఓకే ఇంకో ప్లేన్ డ్రా చేద్దాం, ఇంకో ప్లేన్ డ్రా చేద్దాం, ఒక ప్యారలల్ ప్లేన్, ఒక ప్యారలల్ which is parallel to the 100, which is parallel to the 100, right? let's see ఇది ఫస్ట్ వన్ కదా. సెకండ్ వన్ డ్రా 200 plane, 200 plane. దీనికి ఇంటర్సెప్ట్స్ ఏమవుతాయి చెప్పండి? ఇంటర్సెప్ట్స్ యాక్చువల్గా మిల్లర్ ఇవేంటి, మిల్లర్ ఇండిసెస్ కదా, రైట్? సో మిల్లర్ ఇండిసెస్ ఏంటి? మిల్లర్ ఇండిసెస్ 200. రెసిప్రోకల్స్ ఏం చెప్పినా? రెసిప్రోకల్స్ కన్సిడర్ చేయాలి. 1/2, 1/0, 1/0. సో ఇప్పుడు ఏమవుతాయి? ఇంటర్సెప్ట్స్ are 1/2, infinity, infinity. For this plane 200, what is the intercept value on the x-axis? 1/2. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 1 అయితే 1/2 అంటే ఎక్కడికి? హాఫ్ కదా, ఇక్కడికి కదా, రైట్? అంతే కదా. ఇక్కడికి 1 అయితే ఇక్కడికి హాఫ్ అంటే ఇక్కడ ఎంత అవుతుంది? హాఫ్ 1/2, 1/2 కదా, రైట్? y-axis మీద ఎంత ఇంటర్సెప్ట్? infinity, that does not touch y-axis. z-axis infinity, that means if it is 1/2, it is not at all cutting y-axis, not at all cutting z-axis. Then what is the plane? దీనికి parallel ఉండాలి కదా, that means ఈ లెంత్ కి మనకు 1/2 ఇక్కడ వచ్చింది కదా, ఇక్కడ నుంచి వర్టికల్ గా ఇక్కడికి రాయండి, మళ్ళీ ఇక్కడికి, మళ్ళీ ఇక్కడికి. దిస్ ఇస్ ద ప్లేన్. See, this is the, which plane it is? Which plane it is? 200. This is 200. This plane is 200. 200 plane. Silence. Draw 010 plane. Draw 010 plane. 010 plane.
See here, 0 1 0 plane. Silence. For this plane, okay, these are the million indices. Intercepts will be 1 by 0, 1 by 1, 1 by 0. అంటే ఇంటర్సెప్ట్స్ ఏమవుతాయి? ఇన్ఫినిటీ 1, infinity 1, infinity. That means it is cutting only y axis. It is cutting only y axis. It is cutting only y axis. ఇది x, ఇది y, ఇది z, రైట్? అప్పుడు ఇది ఆరిజిన్ అయితే ఇక్కడికి ఏమవుతాయి? 1, ఇక్కడికి 1 కదా, ఇక్కడికి 1, ఇక్కడికి 1. ఇది ఓన్లీ y axis నే టచ్ అవుతుంది, y axis నే కట్ చేస్తుంది. అంటే ఇదే కదా. దిస్ ఇస్ విచ్ ప్లేన్? This is y axis. This plane is indicating 0 1 0, 0 1 0, right? This is 0 1 0 plane. Next, the intercepts ఏమవుతాయి? Reciprocals infinity infinity 1. That means it is cut. ఇది y, ఇది x, z. Okay, ఇది origin, ఇది